This video is sponsored by SBO Digital Marketing. Looking to earn from home? Join SBO Digital Marketing. No sale, no referrals. Just post the content on social media. Daily payouts, flexible hours. Start today. WhatsApp your name and qualification to 999 410 4160 now. ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க, பெரிய தப்பு. தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்க அரிய வாய்ப்பு. இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் பயன்படுத்த தெரிந்தால் போதும். கண்டென்ட் போஸ்ட் அண்ட் கண்டென்ட் பப்ளிஷிங் மூலமா தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம். இந்த வேலை செய்ய 5 நிமிடம் போதும். ஒர்க் ட்ரைனிங் சப்போர்ட், குரூப் கம்யூனிகேஷன் சப்போர்ட், ஆல் லாங்குவேஜ் கஸ்டமர் லைவ் சாட் சப்போர்ட், முக்கியமா சொந்தமா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ற அளவுக்கு உங்களால கற்றுக்கொள்ளவும் முடியும், சம்பாதிக்கவும் முடியும். இந்த வேலை வாய்ப்பு வழங்குவது 5 வருடத்திற்கு மேல ரன் ஆகிட்டு இருக்க நம்ம தமிழ்நாட்டு கம்பெனி ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ் ஆர்கனைசேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட். மேலும் விவரங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்க நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. Once upon a time, in a green and happy forest, animals lived together in peace. Trees danced with the wind, rivers sang gentle, and the flowers smiled every morning. The forest was full of life and joy. But one day, everything began to change. Some people started cutting down trees and leaving plastic waste behind. The birds lost their nests. The rivers became dirty and the forest stopped smiling. Friends, we can't let our home disappear. Let's clean the forest and make it beautiful. Again, all the animals agreed. The monkeys picked up plastic, the elephants carried fallen branches, and the birds spread seeds everywhere. Day by day, the forest began to heal. New plants grew, clean rivers flowed again, and the smell of fresh leaves filled the air. The forest smiled once more. Owl said, "Look, our home is alive again." Deer replied, "Yes, when we take care of nature, nature takes care of us." And from that day, the children who visited the forest learned an important lesson to protect nature and never harm it. They planted trees, cleaned rivers, and loved every part of Earth. Remember, kids, even one small act of kindness can make our planet smile again. Let's promise to love and protect nature every day. This is your friend Ovi the Owl saying, see you in the next story.